Una oración católica para las necesidades diarias a través de la intercesión de San Antonio. Bienvenido. Si llegaste aquí hoy, no es un accidente. No tropezaste con este video por casualidad. Algo en tu corazón te trajo aquí, algo urgente, algo personal, algo que solo tú y Dios comprenden verdaderamente. Y antes de continuar, quiero que sepas algo. Ese impulso que sentiste, ese suave empujón que te trajo a este momento, no es coincidencia. Es gracia. Es Dios, acercándose a ti antes de que tú superes siquiera que te estabas acercando a Él. Antes de orar, tomamos un momento para entender algo que la Iglesia siempre ha enseñado, algo que hace que esta oración no sea solo significativa, sino teológicamente fundamentada. Cuando los católicos pedimos a los santos que interceden por nosotros, no los estamos adorando. Les estamos pidiendo que oren por nosotros, de la misma manera en que podrías pedirle a un amigo de confianza que te levante en oración. La diferencia es esta: los santos no están separados de nosotros por la muerte. Están más vivos que nunca, de pie ante Dios en gloria, unidos a nosotros en el mismo cuerpo de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en el párrafo 956 que los santos no cesan de interceder ante el Padre por nosotros. Esto no es una superstición medieval. No es religión popular. Es la doctrina viva de la Iglesia, fundamentada en la Escritura, afirmada por concilios, y confirmada por siglos de oraciones respondidas. Piensa en lo que eso significa para ti ahora mismo. En este mismo momento, San Antonio de Padua, un hombre declarado doctor de la Iglesia, taumaturgo, defensor de los pobres, voz de los que no tienen voz, está vivo en Dios. Está presente. Está consciente. Y cuando lo invocamos, no estamos gritando hacia un cielo vacío. Estamos hablando con un humano en Cristo que está ante el trono de Dios y que nunca ha dejado de preocuparse por las personas que claman a Él. Acudir a San Antonio hoy no es debilidad. Es sabiduría. Es la comunión de los santos, el cielo y la tierra orando juntos como un solo cuerpo, una sola familia, una sola iglesia. Y esa comunión comienza ahora mismo, en este momento, contigo. Quizás te despertaste esta mañana cargando un peso que es demasiado pesado para llevarlo solo. Quizás antes de abrir los ojos, el peso de todo lo que enfrentas regresó de golpe, la preocupación, la incertidumbre, el miedo de que las cosas no mejoren. Quizás has estado despierto por las noches, dando vueltas al mismo problema una y otra vez en tu mente, mirándolo desde todos los ángulos, buscando una solución que nunca puedes llegar. Quizás has hecho todo lo que sabes hacer. Has intentado. Has planeado. Has trabajado. Has sacrificado. Y aún así, la situación no ha cambiado. Aún así, la puerta no se ha abierto. Aún así, la respuesta no ha llegado. Quizás estás parado en una encrucijada ahora mismo donde cada dirección se siente incierta y cada opción conlleva riesgo. Quizás tienes miedo de tomar la decisión equivocada, miedo de perder la voluntad de Dios, miedo de que una decisión pueda deshacer todo lo que has construido. Quizás viniste aquí no porque tengas una gran fe, sino porque tienes una gran necesidad. Y quizás esa necesidad es la oración más honesta que hayas ofrecido jamás. Si ese eres tú, quiero decir algo directamente, ahora mismo, antes de que oremos una sola palabra. Dios no está sorprendido por donde estás. No está decepcionado de que necesites ayuda.
No está esperando a que lo resuelvas solo antes de intervenir. Ha estado observando. Ha estado presente. YTE trajo a este video, a este momento, a esta oración, porque tiene algo que decir. No te ha olvidado. No te ha abandonado. Y está a punto de moverse. No estás solo. Ahora mismo, mientras ves esto, hay personas en todo el mundo orando igual que tú. Están pidiendo provisión cuando sus cuentas bancarias están vacías. Están pidiendo sanación cuando sus cuerpos están fallando. Están pidiendo restauración cuando sus familias están fragmentadas. Están pidiendo paz cuando sus mentes no pueden calmarse. Están pidiendo un milagro cuando todo lo natural dice que es imposible. Y están acudiendo, igual que tú estás acudiendo, a un santo que nunca lo ha dado la espalda a un alma desesperada. San Antonio de Padua. Esto no es solo un video para ver pasivamente. Es una invitación, a detener, a cuidar quieto, a traer todo lo que leves y dejarlo. Vamos a orar juntos hoy. Vamos a pedirle a San Antonio que interceda por ti, que tome tus oraciones en sus manos y las leve ante el trono de Dios, y a confiar en que lo que es y siente imposible ahora mismo no es imposible para Dios. Antes de continuar, esto ya está despertando algo en ti, incluso la más pequeña chispa de esperanza ha surgido en tu pecho, no dejes que ese momento así escape. Presiona el botón de me gusta ahora mismo. Comparte este video con alguien que está luchando, alguien que necesita escuchar que Dios no lo ha olvidado. Suscríbete a este canal, porque estamos construyendo algo aquí, una comunidad de creyentes que llegan a rendirse, que llegan a dejar de orar, que llegan a creer que su situación está más allá de la capacidad de Dios para transformarla. Ahora. Ormos. San Antonio de Padua, Taumaturgo, Doctor de la Iglesia, Martillo de los Herejes, Amigo de los Pobres, Abogado de los Desesperados, Intercesor de los Olvidados, venimos ante ti hoy no con discursos elocuentes ni teología pulida ni una fe que nunca ha vacilado. Venimos ante ti con corazones honestos. Corazones cansados. Corazones que han estado creyendo durante mucho tiempo y todavía esperan. Corazones que han orado la misma oración tantas veces que han perdido la cuenta. Corazones que quieren confiar en Dios pero a veces sienten el suelo moverse bajo sus pies. Venimos a San Antonio porque creemos que nos escucha. Venimos a San Antonio porque creemos que lo importa. Venimos a San Antonio porque 2000 años de oraciones respondidas nos han mostrado que no ignora a los desesperados, no desestima a los quebrantados, y no abandona a los que claman a su nombre con fe. Así que te invocamos ahora, San Antonio. Te pedimos que estés con nosotros en este momento. Te pedimos que tomes todo lo que levamos, cada miedo, cada necesidad, cada clamor silencioso, cada oración para la que ni siquiera tenemos palabras, y lo leves ante Dios con el mismo fuego y convicción que definirán toda tu vida. Señor Jesús, antes de traer ante ti nuestras necesidades específicas, queremos comenzar reconociendo quién eres tú. Eres el Dios que creó el universo de la nada. Eres el Dios que partió el mar, que lo vio pan del cielo, que resucitó a los muertos. Eres el Dios para quien nada, absolutamente nada, es imposible. Y también eres el Dios que es y llama a sí mismo nuestro Padre. No nuestro empleador distante. No nuestro juez cósmico esperando atraparnos en un error. Nuestro Padre. El que nos ve, nos conoce, nos ama,
cuer darnos lo que necesitamos. Tú mismo nos dijiste esto. En Mateo 7:7, dijist, pedid, seos dara, buscad, halarias, lamad, seos abrira. Porque te do el que pide, recibe, el que busca, hala, el que lama, lo abrira. Señor, hoy te tomemos la palabra. Estamos pidiendo. Estamos buscando. Estamos lamando. Confiamos en que no iris un Dios que hace promesas que no cumple. Luego fuiste más lejos. Dijist, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si vosotros, que sois imperfectos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que lo piden. Señor, escuchamos eso. Lo recibimos. No nos estás reteniendo. No nos estás castigando con silencio. ¿Quieres dar? Así hoy, con San Antonio de Padua en nuestro lado en intercesión, pedimos. San Antonio, trimos ante ti primero a los que están luchando económicamente. No me refiero a personas que simplemente están incómodas. Me refiero a personas que están genuinamente desesperadas. Personas que abrieron su aplicación bancaria esta semana y sintieron que el estómago les queda. Personas que están haciendo cuentas en su cabeza y siempre les falta. Personas que están a una factura inesperada de perder todo lo que han logrado mantener. Personas que trabajan dos empleos y aún así no pueden pagar el alquiler. Personas que empezaron un negocio con todo lo que tenían y lo ven luchar por sobrevivir. Personas que están ahogando en deudas que no entendieron completamente cuando las contrajeron. Personas que están demasiado orgullosas para decirle a alguien lo mal que están, así que sonríen durante el día y se desmoronan solas por la noche. San Antonio, tú conoces la pobreza. La elegiste. Renunciaste a todo lo que el mundo consideraba valioso y confiaste en Dios para cada comida, cada refugio, cada mañana. Dios nunca te falló. En una sola vez. Así que sabes, de una manera que pocos santos saben, lo que se siente al necesitar, y lo que se siente al ser provisto de maneras que no pueden explicarse por lógica o planificación sola. Así que te pedimos que ores, San Antonio. Ora para que Dios abra puertas que el esfuerzo humano no pueda abrir. Ora para que la provisión llegue desde direcciones que estas preciosas personas nunca esperarán. Ora por sabiduría para administrar lo que tienen. Ora por el valor para pedir ayuda cuando la necesitan. Ora por el avance que lo cambia todo, la llamada telefónica, la oportunidad, el regalo inesperado, la puerta abierta que cambia toda la historia. No estamos pidiendo riqueza. Estamos pidiendo suficiente. Estamos pidiendo el pan de cada día. Estamos pidiendo el milagro que solo Dios puede orquestar. Ruega por nosotros, San Antonio. Ruega por nosotros, San Antonio, trimos ante ti a los que están enfermos. Quiero nombrar esto cuidadosamente, porque la enfermedad tiene muchos rostros. Algunos de los que están viendo esto ahora mismo han recibido un diagnóstico que sacudió su mundo, una palabra de un médico que dividió su vida en antes y después. Algunos viven con dolor crónico que nunca desaparece del todo, que tienen cada mañana, que hace que las cosas ordinarias se sienten como montañas. Algunos están agotados de maneras que el sueño no soluciona, un cansancio profundo, a nivel de huesos, que viene de librar batallas que nadie más puede ver.
Algunos están viendo sus cuerpos cambiar de maneras aterradoras y se preguntan cuánto tiempo más pueden seguir adelante. Y luego están los cuidadores. Los que se sienten junto a las camas de hospital y toman de la mano y tratan de mantenerse fuertes. Los que han puesto sus propias vidas en pausa para cuidar a alguien que aman. Los que están dando todo lo que tienen y sienten que no es suficiente. Los que se están quebrando por dentro en silencio mientras todos asumen que lo están manejando bien. San Antonio, tú conoces la enfermedad. Sabes lo que es que tus planes son redirigidos por la debilidad física. Sabes lo que es verse obligado a detenerte, a soltar el control, a confiar en Dios con el cuerpo así como con el alma. Y has estado presente, a través de siglos de intercesión, junto a la cama de incontables personas que te invocaron con fe y no fueron defraudadas. Así que te pedimos ahora, San Antonio, ora por sanación. No en algún sentido vago, distante y teórico. Ora por una sanación real. Por cuerpos restaurados. Por diagnósticos revertidos. Por dolor que cese. Por fuerzas que regresan. Por resultados de pruebas que desafían la explicación médica. Por el tipo de sanación que hace que los médicos sacuden la cabeza y los pacientes caigan de rodillas en gratitud. Y donde la sanación liga lentamente, donde la respuesta de Dios no es el milagro instantáneo sino el largo camino de la resistencia, ora por gracia. Ora por la fortaleza para seguir adelante cuando cada célula del cuerpo detenerse. Ora para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guard las mentes de los que sufren. Ora para que en la espera, encuentren a Dios no como un observador distante sino como un compañero cercano que se sienta con ellos en el dolor y lo transforma en algo santo. Ruega por nosotros, San Antonio. Ruega por nosotros, San Antonio, trimos ante ti a los cuyas relaciones están rotas. Y este es quizás el dolor más difícil de hablar, porque es el que más profundo corta. Porque las personas que más nos hieren son generalmente las personas que más amamos. La pérdida económica es devastadora. La enfermedad física es aterradora. Pero una relación rota, un matrimonio destrozado, un hijo alejado, una amistad traicionada, una familia fracturada, esa es una herida que toca el alma de maneras que nada más lo hace. Hay personas viendo esto ahora mismo cuyos matrimonios apenas están sobreviviendo. Que comparten un hogar con alguien que antes conocen profundamente y ahora sienten como extraños. Que han intentado conseguir y conversations y compromisos, y que se ven a la cama cada noche preguntándose si será suficiente. Hay padres viendo esto que no han hablado con sus hijos en meses o años. Que no saben dónde están, si están seguros, si todavía creen. Que hicieron todo lo que sabían hacer y aún así vieron a sus hijos alejarse. Hay personas que fueron traicionadas, profunda, completamente traicionadas, por alguien en quien confiaban con todo. Y están tratando de descubrir cómo seguir adelante cuando el suelo en el que estaban parados ha cedido completamente. San Antonio, tú conoces del rechazo. Supiste lo que era entregar completamente por personas y recibir resistencia a cambio. Pero también conoces el poder de la oración que no es rind. ¿Sabías que Dios puede tocar corazones que ningún argumento humano ni ninguna súplica puede alcanzar? Así que ora por estas relaciones rotas, San Antonio. Ora para que los matrimonios sean sanados,
no meramente preservados en una tensa tregua, sino genuinamente restaurados, renovados, transformados en algo que ninguna de las dos personas esperaba. Ora para que los hijos regresen a casa, física, espiritual y emocionalmente. Ora para que las barreras del orgullo y el dolor y el malentendido se derrumben. Ora para que el perdón fluya en situaciones donde se siente completamente imposible. Y para los que no pueden reconciliarse, porque a veces esa es la realidad, ora por la gracia para soltar, para sanar, para encontrar paz incluso en la pérdida. Ora por una plenitud que no depende de las decisiones de la otra persona. Ora por corazones que pueden volver a amar, a confiar, a abrirse, incluso después de haber sido completamente rotos. Ruega por nosotros, San Antonio. Ruega por nosotros, San Antonio, tremos ante ti a los que enfrentan decisiones que no saben cómo tomar. Los momentos de encrucijada. Los momentos en que algo tiene que elegirse y cada opción leva peso y riesgo y consecuencia. La oferta de trabajo en otra ciudad. La decisión sobre el tratamiento médico. La relación que ha llegado a un punto de inflexión. La inversión financiera que podría cambiarlo todo en cualquier dirección. El llamado a hacer algo que parece imposible pero que no abandona el corazón. Estas personas han orado por claridad. Lo han pedido a Dios una señal. Han buscado consejo de personas en quienes confían. Han hecho listas y han orado sobre ellas y han hecho más listas. Y aún así la respuesta se siente justo fuera de alcance. La paz que debería confirmar la decisión correcta aún no se ha asentado completamente. Y así esperan, ansiosos, inciertos, temerosos de dar el paso equivocado y perderse la vida que Dios tenía destinada para ellos. San Antonio, recordaos que Dios no está llegando con su voluntad. No está reteniendo la dirección como una prueba de resistencia. Quiere que sus hijos conozcan el camino que ha preparado para ellos. Así que ora, San Antonio, para que la sabiduría descienda sobre estas preciosas almas con una claridad inconfundible. Ora para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, llegue como la confirmación que han estado esperando. Ora para que las puertas correctas se abran de par en par y las puertas equivocadas se cierren firmemente. Ora para que escuchen la voz del pastor claramente, sin confusión, sin que el ruido del miedo y la duda la ahogan. Y ora para que cuando llegue el momento de decidir, tengan el valor de avanzar con fe en lugar de retroceder hacia la parálisis. Ruega por nosotros, San Antonio. Ruega por nosotros, San Antonio, tremos ante ti a los que se sienten invisibles. Los que sienten que están orando en silencio. Los que sienten que todos a su alrededor están experimentando la bendición y la provisión de Dios mientras ellos esperan, y nada cambia. Los que sirven fielmente, que dan generosamente, que creen sinceramente, y aún así se sienten ignorados por el cielo. Los que han empezado a preguntarse, en privado, en la quietud de sus propios corazones, si Dios verdaderamente los ve. Si verdaderamente importan. Si sus oraciones verdaderamente están llegando a alguien. Este es uno de los lugares más dolorosos que un creyente pueda ocupar. No la oscuridad de la rebelión abierta, sino el lugar gris y silencioso de la espera fiel donde nada parece suster. El lugar donde la fe no es probada por una crisis dramática sino por la lenta y agotadora acumulación de días que se sienten iguales. Oraciones que parecen sin respuesta. Promesas que parecen retrasadas.
Un silencio que comienza a sentirse como ausencia. San Antonio, habla a estas preciosas almas a través de tu intercesión. Leva ante Dios los nombres de los que se sienten olvidados. Recordaos las palabras de Isaías 49 donde Dios dice a los que se sienten abandonados, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Y aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabado. Grabado. No escrito ligeramente. No marcado temporalmente. Grabado. Permanente. Indelible. Estas personas están escritas en las manos de Dios. No están olvidadas. No están ignoradas. No son invisibles para el cielo, aunque se sienten invisibles en la tierra. Ora, San Antonio, para que esta verdad aterrice en sus corazones hoy con la fuerza de una revelación. Ora para que la temporada de espera se abra hacia la temporada del avance. Ora para que lo que se ha sentido como silencio se revelado como preparación to do el tiempo. Y ora para que el testimonio que levanta esta temporada sea tan poderoso, tan innegable, que fortalezca la fe de todos a su alrededor durante años por venir. Ruega por nosotros, San Antonio. Ruega por nosotros, San Antonio, tremos ante ti a los que se sienten perdidos. No meramente confundidos sobre una decisión, sino verdadera y profundamente perdidos. Los que se han alejado de la fe y no están seguros de poder encontrar el camino de regreso. Los que solían orar todos los días y ahora encuentran que la oración se siente extraña y ajena, como un idioma que han olvidado como hablar. Los que solían sentir a Dios cerca y ahora sienten solo distancia y silencio. Los que tomaron decisiones de las que se avergüenzan, decisiones que pusieron distancia entre ellos y Dios, y a quienes se les ha dicho, o se han dicho a sí mismos, que han ido demasiado lejos. Que hay demasiado daño. Que están más allá del alcance de la gracia. Esas personas, quiero hablaros directamente ahora mismo. Están escuchando una mentira. El enemigo de su alma ha estado susurrando esa mentira precisamente porque sabe algo que quizás ellos han olvidado, sabe que se vuelven su rostro hacia el hogar, aunque si levemente, aunque si temblando, aunque si inseguros, el Padre correrá a su encuentro. Eso no es poesía. Es el Evangelio. En Lucas 15, Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, un joven que tomó todo, lo despilfarró, y terminó quebrantado y desamparado en tierra extraña. Y cuando finalmente recapacitó y decidió regresar a casa, la escritura dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Lo que significa que el padre había estado mirando. Había estado esperando. Había estado mirando por el camino cada día esperando ver a su hijo regresar. Y el padre corrió. No caminó. No esperó con los brazos cruzados. Corrió. Lo abrazó. Lo besó. Ordenó una celebración que todo el hogar pudo escuchar. Esa es la respuesta de Dios a toda alma que se vuelve hacia el hogar. No juicio. No un sermón. No una larga rendición de cuentas de todo lo que salió mal. Una celebración. Una restauración. Una bienvenida tan extravagante que desafía todas las expectativas que el hijo que regresa había preparado para sí mismo. San Antonio, te llaman el que encuentra las cosas perdidas, porque cuando oraba, las cosas regresaban. Objetos. Personas. Fe. Esperanza. Dignidad.
Propósito. Así que hoy te pedimos, San Antonio, encuentra a los perdidos que están viendo este video. Encuentra a los que han vagado tan lejos que ya no están seguros de qué dirección leva al hogar. Ora para que las paredes de la vergüenza y la culpa y la autocondenación se derrumben. Ora para que sientan, en este mismo momento, el irresistible impulso del amor del Padre atrayéndolos a casa. Ora para que den aunque sea un pequeño paso hacia Dios y descubran que Él ya ha cubierto la distancia entre ellos. Ora para que lo que se ha perdido, fe, esperanza, paz, la sensación de la presencia de Dios, sea plena, completa y milagrosamente restaurado. Ruega por nosotros, San Antonio. Ruega por nosotros, San Antonio, trimos ante ti a los que están orando por otra persona. Porque a veces la carga más pesada no es nuestro propio dolor, es el dolor de ver a alguien que amamos tomar decisiones que están destruyendo su vida mientras nos sentimos impotentes para detenerlo. Hey padres, viendo esto que están de rodillas cada noche por un hijo que está perdido en la adicción, en relaciones destructivas, en la ira, en la incredulidad. Hey esposos, viendo esto que levan a su pareja ante Dios en oración día tras día, año tras año, sin señal visible de que algo esté cambiando. Hey amigos, viendo esto que han visto a alguien que aman desaparecer lentamente en una oscuridad a la que no pueden llegar. A todos los que están orando por otra persona ahora mismo, sus oraciones no son en vano. No están cayendo en oídos sordos. No están desapareciendo en la atmósfera sin ser notadas. Cada oración que han orado por esa persona está viva ante Dios. Cada lágrima que han derramado en nombre de ellos ha sido recogida y contada. Dios ve su fidelidad. Honra su persistencia. Y está trabajando en la vida de esa persona incluso cuando no pueden verlo. San Antonio, tú nunca te rendiste con las personas que otros habían descartado. Predicaste a los que parecían estar más allá del alcance y los viste regresar a Dios. Cristo en el poder de la intercesión persistente cuando nadie más lo hacía. Así que ora, San Antonio, por todos los que están viendo esto y levan a alguien más ante Dios. Fortalece su fe para el largo camino. Deles esperanza que no depende de resultados visibles. Y ora para que la persona por la que están creyendo tenga un encuentro dramático y innegable con Dios que lo transforme todo, no gradualmente, no apenas, sino completa y milagrosamente. Ruega por nosotros, San Antonio. Ruega por nosotros, Señor, queremos reconocer algo honesto ante ti ahora mismo. No venimos ante ti con fe perfecta. Venimos ante ti con la fe que tenemos, y a veces esa fe es pequeña. A veces está temblando. A veces está tan mezclada con tanta duda y miedo que apenas la reconocemos como fe. Y queremos que sepas que lo sabemos. No estamos fingiendo. No estamos actuando. Simplemente estamos apareciendo, con lo que tenemos, y confiando en que eres el Dios que obra con fe pequeña, imperfecta y temblorosa. Recordemos al Padre en Marcos 9 que trayó a su hijo que sufría ante Jesús. Su hijo había sido atormentado desde la infancia. Los discípulos no pudieron ayudar. Y en su desesperación, el Padre lo dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús respondió, si puedes. Todo es posible para el que cree.
Y el padre, atrapado entre la esperanza y el miedo, dijo las palabras que han resonado a través de siglos de oración honesta, creo. Ayuda mi incredulidad. Señor, esa es nuestra oración hoy. Creemos. Y necesitamos ayuda con las partes de nosotros que todavía tienen miedo. Confiamos en ti. Y necesitamos ayuda con las dudas que seculan a las 3 de la madrugada cuando las respuestas todavía no han llegado. Tenemos fe. Y te pedimos que la fortalezcas, que tomes lo que es pequeño y lo hagas crecer, que tomes lo que es débil y lo fortifiques, que tomes lo que está temblando y lo hagas estable. Porque sabemos esto de ti, no rechazaste a ese Padre. No lo dijiste que regresara cuando su fe fuera más fuerte o más pura o más impresionante. Sanaste su Hijo allí mismo. Y confiamos en que nos encontrarás aquí mismo, ahora mismo, exactamente como somos. No como decimos ser. No como esperamos ser algún día. Exactamente como somos, ahora mismo, en este momento. Recordemos a Elías, orando por lluvia en la cima del Monte Carmelo. Oró con todo lo que tenía, y luego envió a su siervo a mirar hacia el mar. El siervo regresó y informó, nada. Sin nubes. Sin signo de lluvia. El cielo vacío. Y Elías dijo, regresa. Mira de nuevo. El siervo fue y miró. Nada. De nuevo. Nada. De nuevo. Nada. 6 veces el siervo regresó con el mismo informe vacío. Y 6 veces Elías lo envió de vuelta sin vacilar, sin rendirse, sin cambiar su oración. En la séptima vez, el siervo regresó con una pequeña observación, una nube, apenas del tamaño de la mano de un hombre, elevándose desde el mar. Solo una pequeña formación. Solo el comienzo de un comienzo. Apenas digna de mencionar. Pero Elías lo sabía. Sabía que esa pequeña nube era la respuesta a su oración tomando forma en el horizonte. Sabía que la lluvia venía. Y luego, abundante, desbordante, transformando la tierra reseca y agrietada en algo vivo de nuevo. Ese es el tipo de fe con el que queremos orar hoy. No la fe que se reina después del primer informe vacío. No la fe que se detiene ante el segundo o tercer o sexto desencanto. Fe que sigue orando. Fe que sigue enviando al siervo a mirar de nuevo. Fe que reconoce la pequeña nube en el horizonte por lo que es, no nada, sino el comienzo de todo. Si has estado orando por mucho tiempo y todavía no has visto la respuesta, escucha esto como tu palabra para hoy. No te detengas. Envía al siervo de regreso una vez más. Mira de nuevo. Porque la nube se está formando en tu horizonte. La lluvia ya está en camino. Y cuando será tan abundante, tan desbordante, tan inegablemente la mano de Dios, que no podrás contener tu gratitud. No podrás guardarlo para ti mismo. Y tu testimonio se convertirá en el combustible para la fe de otra persona. San Antonio de Padua, te pedimos ahora que hagas lo que siempre has hecho. Recoge las oraciones. Todas ellas. Cada petición escrita en los comentarios debajo de este video. Cada petición silenciosa susurrada por alguien que está viendo esto solo en una habitación oscura. Cada oración demasiado profunda para expresarse en palabras, demasiado personal para decirla en voz alta, demasiado desesperada para articularse claramente.
Cada esperanza que ha sido sepultada bajo la decepción y el miedo y la espera repetida. Recogilas todas, San Antonio. Sosténlas en tu intercesión. Y lavalas ante Dios con valencia y urgencia. Presentaselas, San Antonio, con todo el fuego de un hombre que dedicó toda su vida a este trabajo y nunca una vez contó el costo. Presentaselas con la misma convicción que lavaste cada sermón, a cada ministerio entre los pobres, a cada momento de oración en el silencio de tu celda. Presentaselas con amor, el amor profundo y inquebrantable por las almas humanas que definió todo lo que hiciste en tu vida y que continúa definiendo tu intercesión en la gloria. No estamos pidiendo cosas pequeñas. Estamos pidiendo milagros. Estamos pidiendo el tipo de intervenciones que solo pueden venir del cielo. Estamos pidiendo lo que solo Dios puede hacer. Y confiamos, por quien Él es, por lo que ha prometido, por el testimonio de toda alma que alguna vez invocó tu nombre, San Antonio, y encontró que estabas escuchando, que lo hará. Oramos todo esto por Cristo nuestro Señor. A través de sus heridas. A través de su resurrección. A través de su amor inquebrantable y interminable por cada persona que vi este video hoy. Lo oramos a través de la intercesión de María, nuestra Madre, Reina de los Santos, que está junto a San Antonio ante el trono de su Hijo y cuyo amor maternal por cada uno de nosotros nunca cesa. Lo oramos en el poder del Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, que escudriña nuestros corazones y leva ante el Padre cada necesidad que no podemos expresar completamente nosotros mismos. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si esta oración ha movido algo en ti hoy, es algo así desplazo, es algo así desperto, es aunque si una pequeña luz así encendió en algún lugar dentro de ti, no dejes que eso pase silenciosamente. Ese movimiento es real. Y es la gracia de Dios obrando en tu corazón ahora mismo. Honralo. Presiona el botón de me gusta ahora mismo. Toma un segundo y pon esta oración frente a alguien más que la necesita desesperadamente, alguien que está sentado en la oscuridad ahora mismo, preguntándose si Dios lo ha olvidado, que necesita escuchar exactamente lo que acabas de escuchar. No te quedes esto para ti. Comparte este video con al menos una persona en tu vida que está luchando, que está esperando, que necesita que lo recuerden que Dios no la ha olvidado y que San Antonio de Padua todavía está intercediendo por almas como la suya. Suscríbete a este canal, porque estamos construyendo una comunidad aquí, una comunidad que ora junta, que cree junta, que se alienta mutuamente, y que se acompaña mutuamente hacia el avance. Una comunidad que se niega a rendirse. Una comunidad que envía al siervo de regreso a mirar una vez más. Y vía los comentarios ahora mismo. Escribe tu petición de oración. Escribe Amén. Escribe el nombre de San Antonio. Escribe lo que está en tu corazón, sin importar suan crudo, suan simple, suan incompleto sí. Porque cuando lo declaras, cuando lo escribes, cuando lo sacas de la oscuridad privada de tu propia mente y lo traes a la luz de la comunidad, algo sucede. Tu fe es activa. Y Jesús nos dijo en Mateo 18:19 que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está allí. Está presente en esta sección de comentarios. Está presente en cada oración que está ofreciendo ahora mismo a través de este video. Está presente contigo,
donde quiera que estés viendo esto, lo que sí que estés cargando, por cuánto tiempo has estado esperando. No te rindas con tu milagro. No dejes de orar. No dejes de creer. No dejes de enviar al siervo de regreso a mirar el horizonte una vez más. La nube se está formando. La lluvia está en camino. Y Dios, que te ve, que te conoce, que te ama más de lo que eres capaz de comprender completamente, ya se está moviendo en tu favor de maneras que todavía no puedes ver. Tu avance está más cerca de lo que crees. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.